So we thank you all very much for coming today, ladies and gentlemen. Is anybody here completely brand new to this Krishna consciousness? Is anybody brand new to Krishna consciousness today? Everybody's already Krishna conscious to some extent. Anybody here for the first time to attend one of our programs? Oh, there's one. Welcome. We'll try to make it comprehensible for you. Today we're going to read from a very ancient scripture called the Bhagavad Gita. Of course, in India it's very well known. And for scholars all over the world it's very well known. We're going to read from chapter 6, text number 19. But before we do that, we will say one mantra just to purify the whole atmosphere and help us to tune in. We'll say a mantra to purify the atmosphere and help us to tune in. So everybody repeat after me with great feeling. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So now I will read the Sanskrit words and then we will chant the whole verse. You can repeat after me. Yata. Oh, go ahead. Сейчас я буду повторять слова на санскрите и, пожалуйста, повторяйте за мной. Yata. Deepa. Nivatasta. Na. Ingate. Sa. Upama. Smrita. Yogina. Yata. Chittasya. Yunjata. Yogam. Atmana. Now the whole verse. Yata dipo nivatasto. Nengate sopamasmrita. Yogino yatta chittasya. Yunjato yogamatmana. Yata dipo nivatasto. Nengate sopamasmrita. Yogino yatta chittasya. Yunjato yogamatmana. Guru Mataji, you can lead. Yata dipa nivatasto. Nengate sopamasmrita. Yogino yatta chittasya. Yunjato yogamatmana. Anyone else can lead? Yata dipo nivatasto. Yata dipo nivatasto. Nengate sopamasmrita. Nengate sopamasmrita. Yogino yatta chittasya. Yogino yatta chittasya. Yunjato yogamatmana. Yunjato yogamatmana. Siddhama. Yata dipa nivatasto. Nengate sopamasmrita. Yogino yatta chittasya. Yunjato yogamatmanaha. Ladies. Yata dipa nivatasto. Nengate sopamasmrita. Yogino yatta chittasya.
Yunjato Yagamatmana. Any other ladies? Еще женщина. Yata Dipa Nivatasto Nyangate Sopamasmita Yogino Yata Chittasya Yunjato Yagamadmanaha Yata as Как? Deepa a lamp Светильник. Nibadasta in a place without wind. Находящийся в безветренном месте. No, does not. Не. Ingate, waver. Колеблется. Sa, this. Это. Upama, comparison. Сравнение. Smrita is considered. Считается. Yogina of the yogi. Йога. Yatachittasya whose mind is controlled. Тот, чей ум обуздан. Yunjata constantly engaged. Постоянно исполняющего. Yogam in meditation. Медитацию. Atmana on transcendence. Духовного я. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. As a lamp in a windless place does not waver, so the transcendentalist whose mind is controlled remains always steady in his meditation on the transcendent self purport. A truly Krishna-conscious person, always absorbed in transcendence, in constant undisturbed meditation on his worshipable Lord Krishna, is as steady as a lamp in a windless place. Перевод и комментарий его божественной милости Ачепа Придханта с вами Шрила Прабхупады. Подобно тому, как пламя светильника горит ровно, в тихом месте, йог, обуздавший ум, всегда остается погруженным в медитацию, устремив внутренний взор на свое истинное «Я». Комментарий. Тот, кто действительно обладает сознанием Кришны, всегда пребывает на духовном уровне, ибо он непрерывно думает о своем возлюбленном Господе. Ум такого человека подобен пламени светильника, ровно горящему в тихом месте. Where is Arjuna? Где Арджуна? He's not here? He won't change the dress because his dhoti is dirty. He's coming to the program? Okay. All right. Vandeham Shri Guru Shri Jata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatam Vitam Tam Sajivam Sadaitam Savadhutam Varijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vidamscha Mukam Karoti Vachalam Bhangum Lagyagate Girim Yat Kripa Tamaham Vande Shri Guru Dinataranam Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta
Svaminiti namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunyavadi Paschadya Deshatarine. So, even though this purport is rather short, it's only one sentence. It's a very powerful purport. В действительности это очень могущественный комментарий. Let us dive into the meaning of this verse in purport, Давайте рассмотрим значение этого комментария, because this will help us to achieve happiness. поскольку это поможет нам обрести счастье. You see, right now in this material existence, we're unhappy К примеру, прямо сейчас в этом материальном существовании мы несчастны, because we are misidentifying ourselves with our material bodies. поскольку мы ложно отождествляем себя с нашим материальным телом. The material body is actually a source of misery. Но в действительности материальное тело – источник страданий. And when the misery is not so bad, we call it enjoyment. When the misery is not so bad, we call it enjoyment. Но когда страдания не слишком плохи, мы называем их наслаждением. In other words, on the bodily plane of consciousness, we're always miserable. Другими словами, на телесной платформе сознания мы всегда страдаем. But sometimes when the misery is a little less, we call it enjoyment, but it's actually all misery. Мы можем называть нечто наслаждением, но в любом случае это страдание. We've all been born into misery. Все мы были рождены, чтобы страдать. But it doesn't have to be that way, you see. Но это не должно продолжаться. Nobody wants to be miserable. Никто не хочет страдать. So how do you actually become happy? Так как действительно стать счастливым? This is what the Bhagavad Gita is teaching us, how to actually become happy. И это тому, чему учит нас Bhagavad Gita, как стать The way счастливым. to actually become happy is you come to the spiritual platform. Если вы действительно хотите быть счастливыми, нужно подняться на духовную платформу. In other words, we're not these material bodies. Другими словами, мы не материальное тело. We may think this is us. Мы можем думать, We may look in the mirror and think, well, how do I look today? смотря в зеркало, думать, как я сегодня выгляжу. But that's not you you're seeing in the mirror. Но это не вы того, тот, кто That's кого вы видите в зеркале. that is simply the garment that you're wearing right now. Это всего лишь украшение, в которое вы сейчас одеты. I'm wearing an American body or an Indian body or a Russian body. Я одет в американское тело, вы в русское, либо в индийское тело, A male body, a female body, мужское или женское тело, a young body and an old body. юное тело или пожилое These are тело. simply garments. Wake up, Это всего лишь украшение. Проснитесь, wake up, wake up, проснитесь, пробудите wake ее. up. Don't sleep. Okay, Не спи. okay. So, how do we then come off the bodily platform? И как же нам выйти из этой телесной платформы? Because we're so conditioned to think I'm the body. Поскольку мы обусловлены и пойманы в это тело. In fact, this conditioning of bodily identification has kept us bound up in the cycle of birth and death for thousands and millions of births. Эти условия обусловленности держат нас в цикле рождения и смерти тысячи лет. So how do I kick out this false conception? Как избавиться от этой ложной концепции? Well, you have to hear from authoritative sources that you're not your body. Нужно слушать из авторитетного источника о том, что вы не материальны. You're actually a spiritual being. В действительности вы духовное существо. Authoritative sources means the Vedic scriptures Авторитетные источники означают ведические and those who are писания, teaching according to the Vedic scriptures. которые учат нас в соответствии с ведическим They пониманием. are called gurus, Другими словами, те, кто our учит spiritual masters. этому посланию, зовут гуру. They и teach духовные you учителя. how to see things through the eyes of the Vedic scriptures. Они могут научить нас, как смотреть на вещи духовными глазами. This is called Shastra Chaksus. И это называется шастра чакшу. Just like I see here the two of this gentleman here and this gentleman here, they're both wearing glasses. You Как, know. к примеру, я вижу тут несколько джентльменов в очках. So actually we all need glasses. В действительности всем нам нужны очки.
We all need the corrective lenses of Vedic wisdom to see things as they are, you see. Всем нам нужны корректирующие линзы ведического знания, чтобы видеть вещи такими, какими они With our есть. normal eyes, we cannot see things as they are. Обычными глазами мы не сможем видеть вещи такими, как они есть, Our senses are imperfect. поскольку наши чувства несовершенны. Our eyes, our ears, our nose, our tongue, all these different senses, Наши глаза, уши, нос, все это различные чувства, they don't give perfect knowledge. и они не могут обрести совершенное знание. Just like you may hear a banging sound, К примеру, мы можем слышать, thinking that somebody slammed their door. кто-то ругается там за дверью. But actually somebody has murdered somebody next door and then they were shot with a gun and they're dead. Может быть, кто-то кого-то убивает там за дверью из пистолета. So our senses don't always give perfect information. Мы можем подумать именно так, но чувства могут дать нам ложную информацию. Our senses are imperfect. Наши чувства несовершенны. But if we take the corrective lenses, as it were, of the Vedic wisdom, then we can see things as they are. Но если мы примем эти корректирующие линзы ведической мудрости, то мы сможем видеть вещи достоверно. Krishna or God has perfect vision of everything. Кришна дает совершенное видение обо всем. Krishna is called Sarva Gya, one who knows everything. Кришну зовут Сарвагья, тот, кто знает все. There is absolutely anything that is unknown to Krishna. Нет ничего, абсолютно ничего, что было бы неизвестно Кришне. He knows everything. Он знает все. Nothing is hidden from him. He knows Ничего everything. не скрыто от него. So, he has given us this Vedic wisdom. Таким образом, он дает нам ведическую мудрость. He has sent gurus to enlighten us, И он посылает гуру, чтобы просветить нас, spiritual masters, духовного учителя, who are teaching according to the Vedic wisdom. который учит в соответствии с ведическим знанием. So we read the Vedic scriptures or we hear from the spiritual master. Так что читайте ведические писания и слушайте духовного учителя. Then we can actually see things as they are through the eyes of that wisdom. И тогда мы можем видеть глазами этой мудрости и знания. So that being said, what is Krishna saying in this verse? Давайте посмотрим, о чем Кришна говорит, следует слушать. Yata dipa nibatasto. That means, as a lamp in a windless place, Здесь говорится о лампе, о светильнике в безветренном месте. Nengate does not waver. Место, в котором нет ветра. So the mind of a transcendentalist, Так что ум трансценденталиста, who's fixed in meditating on Krishna, сосредоточенного в своей медитации на Кришну, doesn't waver. непоколебим, не So consider a отвлекается. candle flame, you see. Можем посмотреть на пламя If свечи. it's windy, the flame will be going flickering this way and that way. Как только появляется ветерок, оно начинает оно колышется. If there's no wind, it's perfectly still. Но когда нет ветра, оно совершенно ровно стоит. If there's any slight wavering, I mean there's a slight wind. You И see. даже небольшой ветерок. But if there's absolutely zero wind, the flame will be perfectly still. You see. Но когда нет абсолютно никакого ветерка, когда оно So we have to make our minds like that lamp in a windless place. И наши умы должны быть подобны этому светильнику в безветренном месте. Right now our minds are flickering. They're this flickering here, this В настоящий flickering like момент this. ум мерцает, прыгает с места на место, Going to this thing, going to that thing. отправляясь то к одной вещи, то к другой. So how do you steady the mind? Так как же нам сосредоточить свой ум? You steady it by engaging it on the transcendent self. Можно сосредоточить его, сконцентрировавшись на духовном «я». That means you understand your transcendental identity as an eternal spiritual being, Это означает, нужно осознать свою духовную природу вечного живого as a существа, servant of the supreme transcendent being, Krishna or God. являющийся вечным слугой высшего «я» или Господа Кришны. So when you fix yourself in that remembrance, Если вы сосредоточите себя в этом памятовании, I'm not this body, что я не это тело, I'm the eternal servant of Krishna, the supreme personality of Godhead. я вечный слуга Кришны, Верховной Личности Бога. I'm not born, I don't die, I'm eternal. Я и не рожден, я и не умру, я вечен. I'm existing eternally because God is emanating me from Himself Я существую вечно, поскольку сам Господь проявил меня из себя, in order to enjoy a loving relationship with me.
для того, чтобы насладиться любовными отношениями So со the мной. perfection of my existence is to go back into that pure loving relationship with Krishna or God. Поэтому все мое предназначение вернуться в эти вечные отношения с Господом. So if you want to have a loving relationship with somebody, how do you do that? И любовные отношения, как обрести их? You have to know what they like and what they don't like. Мы можем их нравиться, они могут нам нравиться, а могут и нет. You love somebody, you'll do what pleases them, and you won't do what displeases them. Но если вы любите кого-то по-настоящему, вы хотите удовлетворить его, и это делает вас счастливым. So this is not difficult because Krishna has revealed everything in the Gita. И это несложно, поскольку Кришна проявляет все и дает все. He says, if you offer me a leaf, a flower, fruit or water with love and devotion, I will accept it. Он говорит, предложите мне с любовью листок, цветок, плод или воду, я приму это. So you see, we've offered these fruits here to Krishna. Вот посмотрите, сколько здесь фруктов на алтаре для Кришны. So it's very simple. Это очень просто. If you love someone, you give them, you offer them, you feed them, isn't it? Если вы любите кого-то, ну, вы You invite your friend to a restaurant, you buy him a dinner, right? ведете его на обед в ресторан, да? So if you love somebody, you feed him. Если вы любите кого-то, вы кормите So его. that's the first thing you can do. Это первая вещь, которую вы делаете. Then what else does Krishna want for us to show our love to him? Это то, как мы можем проявить в первую очередь Кришне свою любовь, показать. Tatatang kitayanto mam, always chanting my glories. Всегда прославляй меня, говорит Кришна. That's why we like to chant. Вот почему нам нравится повторять. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. It's not it's not that it's simply some musical performance, you see. Это не какое-то чудесное действо. We're doing this to please Krishna. Мы делаем это для удовлетворения Кришны. Because he asks us to always chant his glories. Поскольку он сам просит нас всегда прославлять его. As much as possible. Как можно больше. 24 hours a day. 24 часа в сутки. So when we're not singing in a kirtan, what do we do? When we're not singing in a kirtan, when we're not singing Hare Krishna in a group kirtan like this, what do we do? Если мы не будем петь киртан, как сегодня, собравшись вместе, то что мы будем делать? We have our beads, we chant on the beads, you see. У нас также есть четки, на которых мы повторяем. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You see. So in this way, we offer our food to Krishna, we eat the sanctified food we've offered to Krishna. Таким образом, мы предлагаем пищу Кришне, чтобы осветить эту пищу. Krishna says if we eat food which has been offered first, we become free from all sin. Кришна говорит, если ты ешь непредложенную пищу, то это будет принятие греха. And if we eat unoffered food, we're eating sin. А если мы едим пищу, предложенную Кришне, то она будет свободна от греха. So the devotees of Krishna, they will eat only Krishna prasad. Поэтому преданные Кришне едят всегда только Кришна прасад. Even on the airplane, they'll say, no, thank you. Даже в самолете они говорят, нет, спасибо. You see? We take the food which has been cooked for Krishna by the devotees. Мы принимаем пищу, которую предлагают преданные Господа. And that purifies our consciousness, you see. Эта пища очищает наше сознание. So, and then what else do you do? Well, Krishna says, Tadvidi pradipatina paripashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnanina tattvadarsinaha. Just try to learn the truth by approaching the spiritual master. Постарайся узнать истину, приблизившись к духовному учителю. Inquire from him submissively. Вопрошай его смиренно. Render service unto him. А также служи ему. The self-realized souls can transmit knowledge unto you because they've seen the truth. Осознавшая себя душа может дать тебе знание, поскольку она видит истину. So that's another thing to show Krishna you love him. Еще одна вещь есть, чтобы показать Кришне, что мы любим его. You accept a guru, you see, Это принятие гуру, who represents him. представляющего его. And then the guru trains you how to become perfect in loving Krishna. И тогда гуру обучит вас, как стать совершенным в любви к Кришне. So there's also what's known as Siksha Guru. Есть также гуру, который известный как Шикша гуру. One who teaches the same thing as your guru, they are also considered guru. They are called Siksha Guru, instructing guru. Если они учат ровно тому же, чему учит инициирующий гуру, то их называют Just также like гуру. my wife, she is Шикша called гуру.
She is called Guru Mataji because she is also a guru, Siksha Guru. Например, моя жена, ее называют Гуру Матаджи, она также гуру, Шикша Гуру. So in this way, by taking advantage of Guru, Таким образом, воспользовавшись преимуществом molding your life according to the instructions of scriptures and Guru, общения с духовным учителем, следуя его наставлениям, your mind becomes completely still. ваш ум будет полностью сосредоточен. Then what do you do with your still mind? И что будет делать это сосредоточенный ум? Some philosophers, they say you just turn off your mind. Другими словами, нужно выключить этот ум. You have to make your mind blank, I said. Сделать этот ум слепым. So you're sitting there going, I have to make my mind blank, I have to make my mind blank, I have to make my mind blank. Так думают некоторые медитаторы, и я хочу ослепить свой ум. But it's not blank. You see. You're thinking, I must blank my mind. Мы можем думать, что ум можно отключить. But you're thinking something, it's not blank. Но мы думаем всего лишь об этом, это значит, The что point это is нельзя отключить. the point is you can never really make your mind blank. Суть в том, что мы никогда не можем заставить свой ум замолчать. You can absorb yourself in thinking about blankness. Если мы погрузим себя в думание ни о чем, If you become very advanced in impersonal meditation, и станем очень продвинуты в имперсональной медитации, but you're still thinking something, I have to make my mind blank. но мы все еще останемся в мыслях о чем-то, по крайней мере о том, что мой ум опустошен. That attempt of controlling the mind and making it blank doesn't work. Думать о том, что я могу полностью опустошить свой ум, эта система не работает. This is why the Vedic system says even those who became expert in blanking their mind, patanti at all, they fall back again to sense И gratification. даже если в ведической системе человек опустошает свой ум, он тем не менее достигнув этого состояния, вновь падает в материальное бытие. So making your mind blank is an artificial position. То есть сделать свой ум пустым – это искусственное положение. Doesn't work. И это не работает. The natural position for your mind is to be absorbed in Krishna consciousness. Истинное положение – это сосредоточить свой ум в сознании Кришны. Because even though you don't remember it, Поскольку даже если вы не помните об этом, you're actually the eternal servant of Krishna. вы все равно являетесь вечным слугой Кришны. In his original form in Goloka Vrindavan, И обладающий изначальной формой на Галоке Вриндаване. or one of his expanded forms in the Vaikuntha realm. Или в одной из обширных форм на планетах Вайкунтхи. Every one of you is a devotee of Krishna. Каждый из вас преданный Кришне. And you're meant to be fully absorbed in loving him and serving him and thinking about him all the time. И поэтому нужно погрузиться в мысли и размышления о нем постоянно, все время. That's your natural position. Такова ваша вечная, естественная позиция. Somebody says, yeah, I just want to be natural. Кто-то говорит, я хочу быть естественным. Well, that's what it means to be natural. Но это и означает быть естественным. You come back to your original Krishna consciousness. Вернуться в изначальное сознание Кришны. The original position of every single living entity is Krishna consciousness. Поскольку изначальное положение каждого живого существа – это сознание That is Кришны. his original natural consciousness. Это изначальное, естественное сознание. So here in the Hare Krishna movement, Итак, здесь в движении сознания Кришны we're not trying to impose something on you at all. No. мы не хотим представить вам нечто вымышленное. We are here to remove all those things that the society has imposed upon you. Мы здесь для того, чтобы удалить все, что мешает вам в вашем продвижении. You have been programmed with so many artificial conceptions of who you are and what is reality. Поскольку люди запрограммированы на столькими концепциями о себе и об окружающем мире. You've been very thoroughly programmed by the material society. You've been programmed. Вся современная цивилизация программирована. So we are here to deprogram you, Так что мы депрограммируем вас. to bring you back to your original state of И consciousness, поможем вернуться в изначальное сознание Кришны. and your natural position Ваше естественное положение. as the eternal servant of God. Вечных слуг Господа. And the closer you come to that state, И чем ближе вы подходите к этому уровню, the more happy you become.
тем более счастливым вы the станете. more knowledgeable you become, Тем больше знанием вы будете the more обладать. compassionate you become, Тем больше страдания the more проявится. intelligent you become. Тем более разумными станете вы. So it's a wonderful process. Это удивительный, прекрасный процесс. The more enthusiastic you become, Более энтузиастичным вы станете. the more joyful you become. Более чистым. Just like we were sitting on the bench about an hour and a half ago, Как сегодня, несколько часов назад, мы сидели на скамейке. and some old lady came by. И к нам подошла одна пожилая женщина. I was singing some songs. I'll be singing them for you in a few minutes. Я пел песню, и через несколько минут я и вам ее спою. And she said, "Oh yeah, we used to do that when we were young." И она сказала, да, вот когда мы были молодыми, мы тоже пели. She was singing, and I was some young man enjoying the Она guitar. подумала, что я юноша, который поют, на гитаре сижу. So I said, "What is your age?" А я спросил, а каков ваш возраст? She said 72. А она сказала, мне уже 72. And I said, "Well, I'm 70. We're almost practically the same age." Махарадж сказала, а мне 70, да мы почти одного возраста. She was amazed. Here I am, an old man, and Она поразилась, singing она like думала, что a я young man юноша, having a good time singing like a что я young man. юноша, сижу и играю на гитаре, время тут коротаю. See, Krishna consciousness actually brings you back. When you become Krishna conscious, you become like an eternal youth. Так что сознание Кришны возвращает вас обратно, и вы обретете I mean, вечную юность. You may may have trouble going up the stairs, but your demeanor is that of a youth. The attitude and the spirit you have is like a youth. In your Вы Krishna имеете consciousness. настроение и тенденцию действовать, как будто вы и есть I mean, you юноша. know, you might need glasses, you might need a hearing aid, Несмотря на эти приборы для улучшения слуха, на очки и прочие приборы, but your spirit is of a youth, a ваш joyful дух youth. всегда остается вечно юным. Just like a youngster, he's out to conquer the world, you know. Yeah. Как все молодые люди хотят победить мир, перевернуть его. So devotee is always in that mood of, yeah, we got to conquer the world И for преданные Krishna. всегда в этом настроении. Да, мы победим весь мир для Кришны. Even when he's 95 years old, yeah, we got to conquer the world for Krishna. Даже 95 мы все еще хотим победить. We have to make everyone Krishna conscious. You see. И помочь этому миру обрести сознание Кришны. So in this way, Таким образом, we can understand this wonderful process of Krishna consciousness. мы можем понять этот удивительный процесс. So does anybody have any questions? Может быть, у кого-то Where's есть вопросы? Arjun? Арджуна уже появился. Somebody call him. I want him to come. Будьте добры, позвоните кто-нибудь. Call Arjun and tell him I want him to come. Позовите его и скажите, что Гуру хочет, чтобы он пришел поскорее. Okay, anybody have any questions? Есть ли у кого-то вопросы? Yes? In this verse, there is a statement about the place where no wind. But in this world, the situation is completely Completely windy. But, windy. yeah. And what to do in this You have world? the thing is, by going deep into Krishna consciousness, you transcend the material atmosphere. Идея в том, что если вы глубоко погрузитесь в сознание Кришны, то вы превзойдете материальную ситуацию. You go to a place where there's no material influence. Вы отправитесь в место, где больше не будет распространяться материальное влияние. If you go deep into Krishna Smaranam, Вы погрузитесь глубоко в Кришна Смарану. by meditating on the name of Krishna, the pastimes of Krishna, the teachings of Krishna, the qualities of Krishna, etc., Медитируя на игры Кришны, качества Кришны и так далее. then you become situated in the spiritual world. На все вещи, которые существуют в духовном мире. Prabhupada says, heaven is nothing for us, we are living in Vaikuntha. Шрила Прабхупада говорила, рай для нас ничто, мы обитатели Вайкунтха. So the devotee actually learns how to live in the spiritual world even while he's walking around Kaliningrad, you see. Поэтому преданные, которые живут в духовном мире, только по видимости ходят в Калининграде.
That's why one has to strictly follow the regular Но principles. для этого надо строго следовать 4 регулирующим принципам. Some devotees think, well, you don't have to follow them those strictly, you know. You can be Krishna conscious without following the regular principles strictly. Кто-то может думать, да зачем мне следовать этим 4 регулирующим принципам? Я и так могу. Are they going to make a new, broader, their new definition? They want to redefine the regulated principles to suit their senses. Pardon. They want to redefine the regulated principles to suit their senses. You understand? Они хотят, You redefine them to make it suitable for your senses. переписать регулирующие принципы, чтобы было удобно для их чувств. Such a devotee will not be living in the spiritual world, he'll be in the material world. Но подобные преданные не смогут жить духовным Because he's миром, holding on to sense материальным, gratification. поскольку они хотят чувственного наслаждения. But if you become detached from sense gratification, Нужно стать отреченным от чувственных наслаждений. everything now is only for Krishna's pleasure. Сейчас всего для наслаждения Кришны. My every thought, my every word, Каждая мысль, каждое слово, my every deed, каждый поступок, in all times, places, and circumstances, в любое время, во всех местах и во всех is ситуациях. simply for the pleasure of Krishna Все для наслаждения Кришны and my spiritual master. и моего духовного учителя. When you take up that mood, you're living in the spiritual world. Если вы примете такое настроение, вы будете жить в духовном мире. You see? But if you're attached to sense gratification, you won't be able to taste it. Но если вы привязаны к чувственному наслаждению, вы не почувствуете этого вкуса. That's why we have to strictly follow the regulated principles. Вот почему мы должны строго следовать регулирующим We принципам. can't redefine them to suit our sensual desires. Мы не можем просто так избавиться от наших чувственных желаний. We have to take them as they are, Мы не можем удовлетворять их, мы должны занять их. and then we'll relish the sweetest happiness at every minute. Служение Кришне, и тогда мы сможем испытывать наслаждение. Would you like to punish yourself Хотите себя наказать? or reward yourself? What do you prefer? To punish yourself or reward yourself? Что вы хотите, I'm asking наказать you. себя или наградить себя? Would you like to reward yourself or punish yourself? Хотите награды или наказание? What do you prefer? Что Punishment or вы reward? предпочитаете, наказание или вознаграждение? Second. Reward yourself, okay. Да, хотите? Then you have to give up sense gratification. Тогда оставьте чувственное наслаждение. Because sense gratification is poison. Поскольку ваше чувственное наслаждение – это яд. By indulging in sense gratification, you're poisoning yourself. И когда вы погружаетесь в чувственное наслаждение, вы You have to отравляете kick it себя. out with boot. Выкиньте его просто пинком. Get out. Проваливайте. Kick it out. You see? Выкиньте его. All we need is Krishna consciousness. Всегда будьте в сознании Кришны. We don't need material sense gratification. Нам для этого не нужно. We take only that much sense gratification is necessary to keep body and soul together. Beyond that, no thank you. В чувственном наслаждении нет нужды, чтобы тело и душа были вместе. If you'll adopt this mood, you'll be bliss and heavy at every minute. Если вы будете в подобном умонастроении, то вы будете испытывать блаженство каждую секунду. You feel like a young man even when you're 70 years old. И будете чувствовать себя юношей даже в 70-летнем возрасте. Try it, you'll like it. Постарайтесь, попробуйте, вам понравится. Next, Следующий вопрос. Guru Mata. What sense gratification is required for keeping the body and soul together? Yeah? И что значит чувство наслаждения для того, чтобы тело и душу поддерживать вместе? No, what sense gratification? What satisfaction is necessary to keep body and soul together, she's asking. Well, you have to have prasadam, Для того, чтобы поддержать тело и душу вместе, нужно просад. and you need some water also. Нужна вода также. You need to have some air to breathe. Нужно немножко глоток свежего воздуха. You have to have a reasonable temperature, but you don't freeze to death or burn to Подходящая death. температура, чтобы не замерзнуть. That's about it. И Some достаточно. clothes to wear, you know, Хорошо. a place to sleep. Время, чтобы pоспать. What else is required? Достаточно. If somebody wants sex, Кому-то нужен секс. that can be utilized for producing Krishna conscious children. Для того, чтобы зачать детей в сознании Кришны. Sex can be used for procreation, Секс мы используем для продления жизни, But not for создания recreation. потомства, но не для наслаждения. you see, not for recreation. Не для наслаждения. So there's a quota for everything in Krishna consciousness. Так что все присутствует в сознании Кришны.
И этого достаточно. You follow the principles given by the spiritual master coming down from Srila Prabhupada and the previous acharyas. Мы следуем регулирующим принципам, которые пришли от предшествующих ачарьев и через Шрилу Прабхупаду. You'll actually enter into the spiritual world within your heart. В действительности он принес в своем сердце духовный мир. Wherever you go, you will be living in the spiritual world. И тогда, если вы следуете за ним, то куда бы вы ни отправились, вы также будете жить в духовном мире. And wherever you go, you can create a spiritual revolution by your kirtan and by your preaching. И куда бы вы ни отправились своим киртаном, проповедью, вы создадите духовную революцию. So we call this the greater sex life, you see. Мы называем это величайшая половая жизнь. Why make one woman pregnant Зачем? when you can make the whole world pregnant? Understand? Yeah, How to translate? just a minute. Why make one woman pregnant Почему только одна женщина должна забеременеть? when you can make the whole world pregnant? Давайте сделаем весь мир беременным. A preacher, he can make the whole world pregnant with Krishna consciousness. Проповедник хочет весь мир He impregnates everybody with дать Krishna беременность consciousness. всему миру сознанием Кришны, Not through his genitals, но не с помощью гениталий, but by his mouth. а своим ртом. He impregnates everyone with Krishna Он consciousness. дает жизнь, From the mouth to the ears. You see. оплодотворяет каждого. He makes them pregnant with Krishna consciousness. Он дает таким образом. We call this the greater sex life. Why make one woman pregnant when you can make the whole world pregnant? Это величайшая половая жизнь. Весь мир может забеременеть. The greater sex life. Это величайшая. Now this gentleman had a question behind. Yes, you're next, but he had his hand up before. Then you're after him. The last gentleman of the classes, yeah, Джентльмен, and you're after him. господин Башков, пожалуйста. Я хотел в связи с как раз с предыдущим вопросом и то, что вы уже немножко объяснили, получается, сознание Кришны, так же как и в христианстве, преодолей себя, и ты спасешь весь мир. То есть победишь весь мир, вот как раз вопрос. То есть, изменившись сам, ты изменишь мир вокруг себя. Это получается созвучно и очень как бы в одном ключе. As I understood, in Krishna consciousness and in Christianity, there is the same idea. I change myself and then I can change all the world. Or all world will change when I change. You have to change yourself first. First, revolutionize your own heart, and then you can revolutionize the whole world. Сначала проведите революцию в своем сердце, и тогда вы сможете создать революцию во всем мире. Okay, this gentleman's after, and then you're after him. Yeah, go ahead. Скажите о истории своего зачатия. Huh? Please please. tell us about your pregnant story. My what? Your pregnancy story, but you said you can pregnate the whole Oh, well, I'm trying to do it right now. I haven't done it yet, but I'm trying. My goal is to make the whole world Krishna conscious before I leave my body. My goal is to make the whole world Krishna conscious before I leave my body. Тела сделать весь мир сознающим Кришну. Every day I live for that goal, you see. И каждый день я живу ради этой цели. I'm begging Prabhupada and Lord Chaitanya to empower me. I can make the whole world Krishna conscious before I leave my body. Господу Чайтанье, Шриле Прабхупаде сделать весь мир сознающим Кришну. And I can tell you, every day is a very exciting adventure for me. И каждый день это новое приключение для меня. Yeah? How did you meet your guru? How? How old were you when you met your guru? Oh, I was about 23. How you meet your guru, Srila Prabhupada? Around 23. I'm around the age 23. But how it was? What situation was? Well, first I met his followers, and I was convinced even before I met him personally. Сначала я встретил не лично его, но встретил его последователей. By associating with Vishnu Jana Swami Maharaj, I was convinced to become a disciple of Prabhupada. И общаясь с Вишну Джана Махараджем, я стал убежденным принять And then, Vishnu, by his direction, I got to see Prabhupada. И благодаря его помощи и
at the San наставлением, направлением я when he увидел, came что when he came off the airplane at the San Francisco airport. когда он вышел в аэропорту Сан-Франциско из самолета. My God, that was a wonderful experience. Oh, Krishna. И я подумал, Боже, It was so wonderful. There was about 300 devotees, and там было 300 преданных, there was no security at the не airport. было охраны никакой в You could аэропорту. go right up to the jet bridge, you know. И все просто шли к трапу самолета. So there was about 300 devotees lined up. And just like I walked in here, there was a big И kirtan, как right? сегодня здесь был большой киртан и две линии But there was, преданных. the 300 devotees were doing a kirtan, 300 преданных вели киртан. and all the karmis were coming off through the kirtan. They're going, "What's И going все on here?" кармы прошли в этом ряду среди киртана, они понимали, что And finally, the last passenger to come off was Prabhupada, И последним, кто шел, был Шрила Прабхупада. Jagat Guru, the spiritual master of the whole universe. Appeared. Джагадгуру, духовный учитель всего мира. But he was so short. He's the tallest, he's the biggest man in the whole universe, but he's physically short. I was Удивительно, amazed. что величайшая личность этого мира физически был очень маленький. The karmis were невысокий. taller, Он был очень высокий, but he was the biggest person. но он был величайшая личность. And we all just offered our dandavats right there in the Все air. мы предложили свои When поклоны. they throwing the yogurt Huh? on the floor. Huh? Here they were throwing flowers. They were Oh throwing. yeah, you were putting flowers on, they put yogurt on the floor. Prabhupada is walking, they put yogurt all through the airport on the floor. Сегодня вы бросали листья на пол, а там просто поливали пол йогуртом. Prabhupada was walking a trail of yogurt through the airport. Прабхупада шел по реке йогурта. They must have read something in the Krishna book, I don't know. Тропа йогурта, кто-то нашел это I tell you- что так надо. It was so wonderful. Oh, Это было так прекрасно. to actually see Prabhupada. Oh my Видеть God. Шрила Прабхупаду, Боже. Oh, it was so wonderful. Someday you will all see, those who follow this process, you will also meet Prabhupada. Те, кто следует процессу, однажды тоже встретят Шрила Прабхупаду. Those who take initiation and strictly follow your vows, Те, кто получит инициацию и будет строго следовать своим обетам, you will also meet Prabhupada. тоже увидит Прабхупаду. Okay, next question. Yeah. Следующий вопрос. У меня такой вопрос. Вы рассказываете о 4 принципах и ставите принцип секса на первое место. Почему именно он является самым важным, а не принцип не есть продукты убийства? Ведь когда мы занимаемся сексом, мы, конечно, деградируем, но мы никого не убиваем. А вот когда мы едим мясо, рыбу и яйца, мы помимо того, что деградируем, еще и как бы убиваем. When you're explaining 4 regulative principles, you especially marking the principle of illicit sex. Why Really? this principle not meat eating? Because when we taking meat or some meat products, I'll we tell you must why I kill stress them. it. We must kill the enemies. I will tell you why I stress it. Я вам сейчас объясню, почему мы именно этот принцип подчеркиваем. Most devotees don't have any trouble giving up meat. Once they get initiation, not that they buy McDonald's and they get carried away, they go in and buy a hamburger. I don't hear devotees doing that. В большинстве своем преданные легко отказываются от мясоедения, от того, чтобы ходить и есть гамбургеры или еще что-либо. Now, intoxication does bother a few devotees, maybe cigarettes or something. They may get a little carried away with cigarettes. Интоксикация еще несколько сильнее привлекательная для человека. But the biggest problem of falling down that devotees have is sex. Но самая большая проблема, сдерживающая в духовном That's развитии the человека, biggie. секс. That's what, when devotees fall down from the principle, mostly it's from illicit Вот sex. почему преданные падают с трансцендентной платформы. That's why I emphasize it. Yes. Вот почему мы подчеркиваем именно этот принцип. I don't want my disciples falling down and having illicit sex. Я не хочу, чтобы мои ученики падали из-за незаконного Of course, секса. I get a reaction when they do, И представьте все реакции, которые они but должны получить. that's not the совершают. reason. The reason is I want them to become happy and free from Получает гуру. material Я не miseries. хочу, чтобы они страдали, я хочу, чтобы не хочу, чтобы жили So I материально. do emphasize no illicit sex a lot. Yes. Поэтому я сильно подчеркиваю, For a very good нужно reason. оставить незаконность. This is what causes, when devotees fall down, mostly it's from sex. Вот именно поэтому большинство преданных падают
из-за незаконного Even секса. sannyasis and gurus have fallen down because of it. That's how Даже heavy it is. саньяси и гуру из-за этого могут падать. It's very heavy. GBC, sannyasi, gurus have fallen down because of it. GBC, саньяси и гуру падают даже It's a very, very heavy thing. из-за этого. Это очень серьезная вещь. Lord Kamadev, we call him Cupid, but in Sanskrit he's called Kamadev. Мы The god of называем lust. его Камадев или Купидон. He has a quiver and arrows. He goes on ping, Этот ping, полубог ping, стреляет из своего лука, shooting arrows of lust into the heart. поражает стрелой вожделения в самое сердце. So I want my disciples to be very strong. Поэтому мои ученики должны быть очень сильны. That when Cupid shoots his arrows, they just bounce off. И когда его стрелы будут стрелять, чтобы они не пробивали сердце. And all the, not just my disciples, all ISKCON devotees, Не только мои ученики, но все but especially my преданные disciples. ISKCON, в особенности мои ученики. Because it's my duty to train, specifically my duty to train them how to become perfect. Поскольку моя реальная особенность, But actually, обязанность I give this training to all ISKCON devotees, you see. в действительности это касается всех преданных ISKCON. You must have a Cupid-proof heart. The Cupid's arrows will just bounce right off, they won't penetrate your heart. Иначе мы станем мишенью для Купидона. You spoke in Pune also. Brahmachari means a Cupid-proof heart. Brahmachari means a Cupid-proof heart. Cupid's arrows can't penetrate his heart. That's Brahmachari. Брахмачарья означает непробиваемый стрелой Купидона. You spoke that So somebody may think we only have one Brahmachari here in the room. Ты можешь подумать, ну у нас всего лишь один брахмачарий здесь в комнате. But actually, in Vedic culture, there's actually four kinds of brahmacharis. Но ведическая культура описывает 4 вида. And by типа Prabhupada's arrangement, брахмачарий. there's 5 kinds of brahmacharis. Прабхупада говорит даже о 5 видах We брахмачарий. have brahmacharis, Брахмачарий, grihastha brahmacharis, Прихаска брахмачарий, vanaprastha brahmacharis, Ванапраска брахмачарий, sannyas brahmacharis, Саньяси брахмачарий. and by Prabhupada's arrangement, brahmacharinis. И по благоприятному устройству Шрила Прабхупады еще So we have брахмачарии. 5 kinds of brahmacharis Так in что this 5 country. типов брахмачарий известны в ISKCON. So my goal is to train all the brahmacharis how to have Cupid-proof hearts. И моя цель обучить всех брахмачари сохранить их сердца от стрелы I Купидона. want you all to have Cupid-proof hearts. Вы должны быть полностью защищены от Because стрелы if- Купидона. If we can actually do that, Если в действительности сделать это, we can conquer the whole world. то мы победим весь мир. One who can conquer his lust, you see, Один из тех, кого надо победить, это becomes a вожделение. very powerful preacher of Krishna consciousness. Нужно быть очень могущественным проповедником сознания Кришны. Such a preacher can attract the whole world to become Krishna conscious. Таким, который весь мир может привлечь к сознанию Кришны. So just imagine if all of our ISKCON devotees became empowered like that. Вообразите, если все преданные ISKCON станут такими проповедниками. If we can do that in 18 days, we can make the whole world За Krishna conscious. 18 дней мы сможем весь мир сделать It сознающим. only take 18 days. 18 Just like лет, всего Battle of лишь. Kurukshetra, 18 days. Prabhupada said in 18 days we can make the whole world Krishna Прабхупада conscious. сказал, за 18 дней мы сможем сделать весь мир сознающим Кришну. But if Cupid is zapping our hearts with arrows of lust, Но если Купидон поразит наше сердце вожделением, we won't be able to do anything. то мы ничего не сможем поделать. We won't even be Krishna conscious. Мы не сможем быть даже сознающими What Кришну. to speak of making somebody else Krishna conscious? Что уж говорить о том, чтобы кого-то другого сделать сознающим Кришну. Next question. Следующий вопрос. Guru Mata, yeah. whether we conquer the world or not, at least we will become ourselves. Go back home, back to Godhead. Yeah. По крайней мере, мы сами должны вернуться обратно, домой к Богу. That is more important than thinking Yeah. about the world. Это даже значительно важнее в определенной степени, чем думать о том, чтобы весь мир вернуть обратно к Богу. What Guru Mata has stated is confirmed by Srila Prabhupada. То, что утверждает Гуру Мата, подтверждает Шрила Прабхупада. Prabhupada said the most important thing is to save the world. Именно это утверждал Шрила Прабхупада, But even more important is to save yourself. что наша задача освободить весь мир, но гораздо важнее освободить So if you can conquer over lust and absorb yourself in Krishna consciousness, you will be saved.
в начале, поэтому необходимо победить And that's the most вожделение. important thing. Yeah. И затем победить More important than вожделение, saving the world. победить вожделение в семье гораздо важнее. Next. Следующий вопрос. Okay? I saw him and then she's after him. You're next, Brahmachari. Ваша милость, скажите, пожалуйста, как сознание Кришны согласуется с такими понятиями, как уважать себя и чувство собственного достоинства? Your Mercy, please explain how Krishna consciousness related with such a conception like a self, self-respect. How does it relate with self-respect? Mhm. Actually, if you have any respect for yourself, you'll be surrendered to Krishna. Pardon? If you truly respect your actual self, the spiritual being within, you'll surrender to Krishna. В действительности, если вы действительно уважаете свое подлинное «я», то вы предаетесь Кришне. Those who don't surrender to Krishna are disrespecting themselves. Those who don't surrender to Krishna are disrespecting themselves. Те, кто не предаются Кришне, не уважают себя. They are denying their actual identity as Krishna's eternal servants. Поскольку вы отвергаете эту подлинную концепцию того, что вы слуга Кришны. You understand? Понимаете? Next. Следующее. Харе Кришна, ваша милость, пожалуйста, прокомментируйте слова, которые вчера вы сказали, цитируя Шрилу Прабхупаду, сначала служи, потом желай. И учитывая, что как-то управлять желанием не получается, они всегда все равно впереди. Yesterday you mentioned that Prabhupada told, first deserve and then Desire. ask, desire. Yeah. Please comment this, because usually the senses and mind want to be first, not deserve, but Well, Papa was telling, this was a comment he made about what was called the Gopi Baba Club. There's a group of devotees who said, we just want to be gopis. We don't want to go to Mangalarti because it's low class, worshipping the Guru. We just want to meditate on Gopi Baba. That's something. Другими словами, есть даже такая группа преданных под названием Гопи Бхава. Они хотят We just want to meditate on becoming gopis. We don't want to, we're not interested in regular principles. We just want to meditate on being gopis. Не хотят следовать регулирующим принципам, думают, достану я сразу гопи. И So думают о том, что они гопи. Prabhupada said, first deserve, then desire. Поэтому Прабхупада сказал, сначала заслужи, а потом желай. The thing is, you have a relationship with Krishna. У вас есть свои подлинные отношения с In Кришной. any one of 5 primary rasas. Это авторитетная вечная раса. As a cowherd girl, Как девушка-пастушка. as a cowherd boy, Или мальчик-пастушок. in the parental mood, like Или в Nanda Maharaj, родительском настроении. in a servitor mood, В настроении слуги. or in a neutrality mood, like the Или flute. нейтральные отношения. There's 5 different ways you can relate with Krishna in the spiritual Так world. что в духовном мире есть 5 разных видов отношений с Кришной. And the gopi position is considered the topmost because it includes all the other rasas within it. И отношения гопи считаются наивысшими, поскольку они включают в себя все другие виды отношений. But if one prematurely thinks, I have to be a gopi, I have to be a gopi, I have to be a gopi, it's not proper. Но если человек просто думает, я хочу быть гопи, я хочу быть гопи, я хочу быть гопи, это неправильно. It's like saying, Krishna, I'll be your devotee if you let me be a gopi. You're putting a condition on your service. Человек молится, Кришна, я хочу быть твоим преданным, в настроении гопи. You can never achieve the spiritual world as long as you put some condition that Krishna, I'll be your devotee if you let me be a gopi. It's Мы ridiculous. никогда не достигнем духовного мира, если будем выставлять претензии Кришне или ставить условия. Кришна, я хочу быть твоим You're putting a преданным, гопи. condition on your surrender. Сначала надо выполнить условия, нужно предаться. That's bogus. А иначе это будет ложным. Surrender is unconditional. Предание должно быть без Prabhupada said, условий. I'm just a puppet in your hands, you pull the strings. Прабхупада говорил, я кукла в твоих руках. That's the Управляй proper мной. move. You see.
Вот правильное умонастроение. Whatever Krishna wants me to do in his pastimes, I'm ready. I'll be a gopi, I'll be a gopa, I'll be a flute, I'll be a rock. I don't care. Whatever he wants me to do, I'll be happy to do whatever he wants. Что бы Кришна не пожелал, чтобы я выполнил его лилию, был ли я гопи, или гопа, или флейта, или корова, It's like я saying, well, хочу это делать. I'll join ISKCON if you let me be the temple president, then I'll join your movement. Let me be a temple president. I tell you what, I will join ISKCON if you let me be a GBC, otherwise I won't join your movement. Когда я присоединился в ISKCON, я не хотел быть президентом храма. Это не так, что мы присоединяемся и говорим, сделайте меня GBC, иначе не буду в ISKCON. Wouldn't that be ridiculous? Это как-то смехотворно звучит даже. So the same thing, this gopi bhav, you То же know. самое гопи бхава. So first you deserve Сначала заслужите, to become a completely devoted, sold-out devotee of Krishna. станьте душой полностью преданной Кришне. And in the spiritual world, you will naturally be able to serve Krishna according to however you're inclined to serve him. И в духовном мире вы, естественно, будете служить так, как вы предназначены служить. Guru Mataji. If one can just become, one can give, practice the sarva dharman parityajya, then we can think about what we want to be. Сначала нужно практиковать сарвадхарман паритьяджа, то есть оставить все религии, и тогда уже думать, кем мы будем или хотим быть. We are so much materially attached. How can we think about what we want to be? Мы так привязаны к материи, то как мы в этом случае можем думать, кем я буду? First we have to understand who we are. Сначала нужно понять, кто мы есть в действительности. Do you know who you are? Вы знаете, кто вы? Huh? М? Ну, я душа. Yeah, no, you don't know me. Because we are considering I'm this good body, I'm looking so beautiful, and I can dance like gopis. Вы думаете, нет, я это тело, я так красиво одета и выгляжу как гопи. But you should know that you are not this body. Но вы не это тело. You are a living entity within this body, caged in this body like Вы- a bird in a cage. Живое существо в этом теле, как в клетке, птица. And the nature of that bird or soul is part and parcel of Krishna. И природа этой птицы, этой души, быть частью, частичкой Кришны. And Lord Chaitanya said, Jivara Swarupa Moye Krishna Nityadas. Господь Чайтанья сказал, You are eternal servant of Krishna. вы вечный слуга Кришны. And here we are roaming around, going around, I'm the master. А вы блуждаете туда и сюда и думаете, я повелитель, я господин. So actually this is illusion. В действительности это иллюзия. Instead of knowing that I'm servant and let me be a real servant, Нужно понять, что я настоящий слуга. we should not start thinking that I am this and Okay. that. Вместо того, чтобы думать, I'm servant. я господин, нужно понять, что я слуга. Servant of Lord Shri Krishna. Слуга Господа Шри Кришны. Question? Вопрос? Хорошо, скажите, пожалуйста, подробнее о служении, настроении Рага. Maharaj, please explain the mood of Raganuga Bhakti, the service in this mood of Raganuga. That's really beyond our scope right now. Pardon? We're not interested in Raganuga Bhakti. That's on a spontaneous platform. Очень сложно понять этот уровень, поскольку это спонтанное служение. That will be revealed to you when you're qualified. Только когда вы осознаете себя, Actually, there's это a, проявится вам только когда вы обретете there's a certain- квалификацию. you can read about it in the Nectar Devotion, Об этом вы можете почитать в нектаре преданности. but it's a very high level thing. Но это очень высокий уровень. You actually become trained by one of the residents of Vrindavan how to enter into your rasa. В действительности вам нужно быть обученным, пройти обучение So- под руководством обитателя Вриндавана. В этом очень There's возвышенном many уровне. stages you have to go through, but you have to pass beyond Nartya and Vritti to come to that stage. Сначала вам нужно пройти через анартха нивритти, пройти эти ступени. That means you have to become free from all anarthas. Вы должны быть свободны от всех анартх. So that will be revealed to you. You initiated yet? И тогда вы сможете I don't see you have any neck beads. увидеть это. Вы уже инициированы.
Not even initiated. Недавно еще. Not even practicing. You're like somebody starting their first day at their new job. They just graduated from college, they just got a job, now they're thinking about being a millionaire. The first day at the job. Это как человек выходит первый день на работу, и он же не становится сразу миллионером на этой работе. How can I become a millionaire by the end of the week? За неделю я не могу стать миллионером. You see? It's not. You just graduated from college, now you begin your first day at the job, you're thinking you want to be a millionaire by the end of the week. Получив образование и выйдя первый день на работу, So you have to gradually achieve that. You can't achieve it in 1 week. необходимо постепенно достичь этого, но не за неделю. First thing, you must have faith in this process. That's the first thing. Сначала нужно развить веру в этот процесс. And then you have to let's see, and then you have to, there's the second stage is sadhu sangha. Yeah, the first step you have faith in the process, then you associate with devotees. That's the second step. Первый шаг это вера, а второй шаг это общение с преданными. The third step is bhajana kriya. И третья ступень это бхаджана. That's when you can become initiated devotee. You strictly follow the rules and Нужно regulations. стать инициированным преданным, в общении с преданными. Sadhu Sangha just doesn't come and associate, do what sadhus are doing. Yeah, you have to learn how to do what the sadhus are doing. Вы должны обучиться тому, чем заняты садху. They don't have illicit sex, they don't gamble, they chant japa, etc. Они не занимаются сексом, не играют в азартные игры, читают джапу. And then you have to, once you're qualified, then you take initiation and you follow the rules and regulations, you surrender to the spiritual master, you wait. Put down your hand. I haven't finished answering the question. Я еще не ответил на ваш вопрос, не поднимайте руку. And then, by strictly following the orders of the spiritual master, И затем вы сможете принять духовного учителя, обретя as an initiated квалификацию, disciple, и стать настоящим учеником. then you gradually become free from lust, И постепенно вы освободитесь от become free вожделения, from anger, от гнева, become free from greed, свободным от жадности, become free from madness, станете свободным от become free безумия, from illusion, от иллюзий, become free from envy, освободитесь от гнева. and then you achieve the stage called anartha nivritti, where you're free of all these things. What's the И next эта stage? стадия называется анартха ниврити, освобождение от всех этих вещей. Nishta. Yeah, nishta. Эта стадия называется You ништа, become следующая стадия. firmly fixed, undeviatingly fixed in Krishna Вы consciousness. будете полностью сосредоточены, не отклоняясь от сознания. Then the bhava stage comes. И дальше наступит стадия That's бхава. when you start to enter into the emotions of pure love of God. Стадия бхава означает трансцендентные эмоции, проявляющиеся в вашем сердце. So this raganuga is a very high level thing, and first you have to become perfect in sadhana bhakti. Рагануга – это очень высокая стадия. Сначала нужно стать совершенным садхана бхакти. You think of jumping to raganuga, you're what's called a sahaja. Если вы будете пытаться запрыгнуть в эту When стадию it takes the рагануги, то process, это when it takes the process very cheaply. называется сахаджи. Те, кто принимает весь процесс очень дешево. If you take the process cheaply, you will be cheated. Если вы будете думать о Illusory возвышенной стадии energy. как о чем-то дешевом, вас обманут. You won't become Krishna conscious. Поэтому нужно But you think you're a great liberated soul. и обрести сознание Кришны. It's called maya or illusion. Yeah. Но выбор остается за вами. You have a question more? Okay. Еще вопрос. Okay, now I do my song to them. Okay. Now by popular request, one last question. Последний вопрос. Можно Гуру Матаджи задать? Can I ask Guru Mataji? Yes. Пожалуйста. Правильно ли я поняла на сегодняшней утренней лекции, что чтобы не привязываться к своим близким, что нужно помнить о том, что это не мы о них заботимся, а то, что все это идет через Кришну. Либо просто вопрос, как все-таки не привязываться. How to be not attracted, not attached to the relatives. Relatives are relative. Go ahead. А родственники на английском звучит созвучно
это вещь относительная или временная. На английском языке это игра слов даже получается. По-русски это другие слова. Родственники. А на английском это означает, что родственники это временные, поэтому это относительная вещь. What do you attach to? Not attached to relatives. What is the relative mean? Flesh, bone, urine, pus? Что значит временный? Это кожа, кости и испражнения. Это тело. Вот что такое родственники или временное тело. Would you be able to attach to that same relative that you are so dear, feeling so dear, they leave the body and you want to attach to that body, or you want to throw it away fast as possible? Вы очень любите родственников, думаете о них как о дорогих, но когда они оставят это тело, будете ли вы привязаны к этому мертвому телу? What do you want to do? I guess when he Что вы будете делать с мертвым bring телом? a microphone to the guitar. Just wait until he's done. Nothing. Just that body. If we have 3 mics, only 2. Have to have a good. Have to go without a mic. Поэтому подлинный родственник внутри, в сердце. Give them Krishna consciousness. Если вы любите их, дайте им сознание Кришны. Don't remain attached to this. Не привязывайтесь к этому покрытию. А как правильно дать сознание Кришне? Сегодня утром в программе было сказано, что он обязан это сделать. А как правильно? And how properly to give them Krishna consciousness. If they are not ready, give them prasadam. Нужно кормить их просадом. Кормить просадом. One day you have to give it by force. Why don't you do it by voluntary? One day you have to give it by force. Однажды мы сможем и силой побудить их, So why don't you give it voluntarily? но для этого нужны качества. Okay. So now I'm going to. I've written some songs, and you're gonna have to go without a mic. You have to speak without a mic, because they need it for the guitar. You have to speak loudly to translate. Yeah. So this first song is called "Turn on Your Soul." Actually, your soul's already there. Just got to turn it on. Do you know who you really are? Do you know where you're coming from? Do you know for sure where you're going? Or what you will become? You're let's do it with a drum. Let's start over here. I want you to play drum. Yeah. Needs a drum. Let's start over again. Now, sometimes I'll pause. You got to be really professional. When I pause, you got to pause too. When he stops, he has When I stop, you stop. Yeah. Okay. Now we'll start over again. Do you know who you really are? Do you know where you're coming from? Do you know for sure where you're going? Or what you will become? You're eternal, full of knowledge and bliss. So remember and celebrate this. You're not of this world, dear friend. Better tune in and turn on your soul. Do you know what happens when you die? Do you know what's beyond the sky? Do you think that body is you? Is this something that you're passing through? You're eternal, full of knowledge and bliss. So remember and celebrate this. You're not of this world, dear friend. Better tune in and turn on your soul. We're told that everything happens by chance.
that the universe has no person in control. But I see that every machine has got an operator. So the universe also has one this I know. Do you know who you really are? Do you know where you're coming from? Do you know for sure where you're going? Or what you will become? You're eternal, full of knowledge and bliss. So remember and celebrate this. You're not of this world, dear friend. Better tune in and turn on your soul. Yeah, you're not of this world, dear friend. Better tune in and turn on your soul. You're hired. You should come with me all over the world. Okay. The next song is this next song is called the Peace Formula. You speak out loud, translate it out loud. The next song is called the Peace Formula. I sent this song to one gentleman who lives in a White House in Washington, D.C. His name was President Obama. And he really liked the song. In the third verse, I say, listen here, all you world leaders. And Obama wrote me back. He said, I want you to know I'm listening. So I'm going to get tuned up here again, and then we'll start. Let's see. G. That's good enough. What's up? Oh, yeah. When this song was recorded, we had a wonderful chorus. On the chorus, you can all come in. You have to practice, actually. You don't know the end language, but maybe they can do. Here is the peace formula. Please take it. Anybody who knows English can join in at least. Here is the peace formula. Please take it, my friends. Please take it. You'll see it will not fail. Here is the peace formula. Please take it, my friends. Please take it. Surely peace will prevail. So that's the chorus. Everybody's welcome who can do it, sing along with us. On the recording, we have a bunch of Christians singing the chorus, amazingly enough. They sang really, they did a good job. Our world has become an unspeakable nightmare. Peace is destroyed, replaced by brutal warfare. All hell is breaking loose on this planet right now. And for stopping it, the leaders have no idea how. But here is the peace formula. Please take it, my friends. Please take it. You'll see it will not fail. Here is the peace formula. Please take it, my friends. Please take it. Surely peace will prevail. We come into this world possessing nothing, and we leave from this world with absolutely nothing.
but in the middle we fight and kill, claiming this is mine, neglecting the real owner who reclaims everything in time. Yes, here is the peace formula, please take it, my friends, please take it. You'll see it will not fail. Here is the peace formula, please take it, my friends, please take it. Surely peace will prevail. Now listen here, all of you world leaders. If you want real peace, this you must now understand. There's a supreme proprietor to whom everything belongs. What you think is yours is this now slipping through your hands. Acknowledge that supreme owner, enjoyer and friend. Peace will come and this turmoil will completely end. Yes, here is the peace formula, please take it, my friends, please take it. You'll see it will not fail. Here is the peace formula, please take it, my friends, please take it. Surely peace will prevail. Please take it, worldwide peace will prevail. Please take it, please take it, please take it. I just wrote President Trump and tell him if he wants, I'll come and sing it for him in the White House. We'll see if he does it sexist or not. Okay, the next song is really, it's based on a wonderful poetry by a great saint named Rupa Goswami. Rupa Goswami wrote a wonderful poem, and in this poem he says how there's unlimited nectar in the name of Krishna. That one mouth is not enough to hold all that nectar. And 2 ears is not enough to hold all that nectar. Now in the end, you all can join in. We have a little kirtan in the end. This song is called The Unlimited Oceans of Nectar. I don't know how much nectar you can find in these 2 syllables, very sublime. One of them is Krish, the other one is Na. Together they form Krishna. When I vibrate Krishna's ambrosial name, Krishna daftly dances on my desert tongue, gushing forth oceans of nectar, more than my mouth can ever hold. It's then that I desire 1,000,000 mouths to increase my bliss 1,000,000-fold. Yes!
when the brilliant dazzling sound of Krishna floods profusely in my awakening ears, erupting so many oceans of nectar, more than these 2 ears can contain. It's then that I desire billions of ears, so my meditation's blessed with greatest gain. Oh yes. Then when Krishna dances in the courtyard of my heart, I'm stunned and paralyzed by his stupendous dancing art. He totally conquers my convoluted mind, and I swim in ecstasy divine. I don't know how much nectar you can find in these 2 syllables, very sublime. One of them is Krish, the other one is Na. Together they form Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Now we're inviting everybody all over the world to chant with us. The next time it comes around on the guitar. If they all will do so, if you all will do so, the whole world out there, heaven on earth will be the immediate worldwide result. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Again. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Another one more time, y'all. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaura Vimanande! Jai. Now this next song is very, very special. Gopinath, translate. This next song is very, very special. The lyrics are written by a great saint. I'll tell you who wrote the lyrics for this song. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Tri Dandi Goswami Maharaj Prabhupada. He wrote the lyrics for this song. I got to get tuned up now real quick here. Amplify that guitar more. Turn up the volume on the guitar. Adore, adore ye all the happy day. Blessed than heaven, sweeter than May. When he appeared at Puri, the holy place, my Lord and Master, His Divine Grace.
my master, the evangelic angel, give us thy light, light up thy candle. Struggle for existence, a human race. The only hope is divine grace. Misled we are all going astray. Save us, Lord, our fervent prayer. Wonder thy ways to turn our face. Adore thy feet, your divine grace. Forgotten Krishna, we fallen souls, paying most heavy the illusion's toll. Darkness around, all untraced. The only hope is divine grace. Message of service thou hast brought, a helpful life as Chaitanya wrought. This gives us our life anew and fresh. That's your gift, your divine grace. Absolute ascension thou hast proved. Impersonal calamity thou hast moved. This gives us our life anew and fresh. Worship thy feet, your divine grace. Had you not come, who had told the message of Krishna, forceful and bold? That you're right, you have the mace. Save me a fallen, your divine grace. The line of service as drawn by you is pleasing and healthy
like morning dew. The oldest of all, but in new dress. That's your miracle done. Your divine grace. Miracle done. Your divine grace. Now we're slowing down. Prabhupada ki jai.